What's your name? Hello. Hi. Hello. Hi. Hey guys, it's Kai again. Welcome back to my channel. At kung bago kayo dito sa akin channel, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, turn on the notification bell para hindi niyo mamiss ang PAMPAGOODVIBES kong videos! For today's video, ituturo ko pa sa inyo ang 12 basic words that you need to know in Italian. Kaya po, ano pa pong hinihintay natin? In 3, 2, 1, let's go! Ito po mga salita. Tagalog po, hello, hi. English po, hi, hello. Italiano po, ciao. Magandang umaga, good morning, buongiorno. Magandang hapon, good afternoon, buon pomeriggio. Magandang gabi, good evening, buonasera. Paumanhin, I'm sorry, mi dispiace. Kumusta ka? How are you? Come stai? Mabuti, fine, good, bene. Fine, good, bene. Salamat, thank you, thanks. Thank you, thanks. Grazie. Paumanhin. I'm sorry, mi dispiace. Kumusta ka? How are you? Come stai? Mabuti, good, fine. Or. Mabuti, good or fine. Bene. Salamat, thank you or thanks. Grazie. Taga saan ka? Where do you from? Where do you from? Another one. Another one. And another one. Taga saan ka? Where do you from? Okay. Taga saan ka? Ginagawa mo. Taga saan ka? Where are you from? Di dove sei? What's your name? Anong pangalan mo? What's your name? Come ti chiami? Anong ginagawa mo? What are you doing? Che fai or cosa stai facendo? And last, paalam, goodbye, arrivederci. And that's our lesson for today. At kung gusto nyo pa pong mga ganitong videos, just comment down below. E saluto Gloria. Ciao! Ciao Gloria! E se volete essere salutati, scrivetelo solo qui sotto. And don't forget to hit the like button and subscribe to this channel. And kita-kits tayo to the next vlog. Bye!